നമസ്തേ. ഇത് CBSE ക്ലാസ് 10 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ്. AI മോഡൽസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 5-10 പേജ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് മോഡൽസ്. Learning based approach are indeed a broad category that encompass both machine learning and deep learning. അപ്പോൾ അതാണ് ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. അതിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ്. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്, അതാണ് ആ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ടീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഇരുന്ന് ബുക്ക് ഓരോന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ എൻവറോൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ആ രീതിയിൽ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ശരിയാണെങ്കിൽ അത് റിവാർഡ് ചെയ്യും, തെറ്റാണെങ്കിൽ പണിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്കിൽ അത് എടുക്കത്തില്ല, ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നല്ല ഉദാഹരണം ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആ നമ്മളുടെ യൂസർ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആ റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫൈനായിട്ട് കണക്കാക്കി അത് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യേയില്ല. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടികളുടെ എല്ലാം പടം കൊടുത്തിട്ട് പട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പൂച്ചകളുടെ എല്ലാം പടം കൊടുത്തു പൂച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ കുറെ ഡേറ്റ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇൻ എ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മോഡൽ ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫെഡ് ടു ദ മെഷീൻ ഈസ് ലേബിൾഡ്. ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് we can say the data set is known to the person who is training the machine only, then he or she is able to label the data. A label is some information which can be used as a tag for data. ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു ടാഗ്, ഒരു പേര് കൊടുക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്സ് ദേ സെക്യൂർ ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ. ദീസ് ഗ്രേഡ്സ് ആർ ലേബിൾസ്. ഇപ്പൊ ലേബൽ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്, which categorize students according to their marks. Supervised learning indicates having a supervisor as a teacher. അവിടെ ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ ഒരാളുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, എ മാത്ത് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ദ ക്ലാസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് ലേൺ യൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിൾസ്. സോൾവ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ ധാരാളം പഠിക്കും, എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോളജ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് ദ ക്ലാസ് പ്രോബ്ലംസ് ടു സോൾവ് ഓൺ ദിയർ ഓൺ. Similarly, supervised learning is when you make the machine learn by teaching or training the machine using labeled data. അതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കറൻസി കോയിൻസ്. Build a model to predict the coin based on its weight. We have a different currency coins. ഒരു യൂറോയുടെ വെയിറ്റ് 5 ഗ്രാമാണ്, ഒരു ദർഹത്തിന്റെ വെയിറ്റ് 7 ഗ്രാമാണ്, ഒരു ഡോളറിന്റെ വെയിറ്റ് 3 ഗ്രാമാണ്, ഒരു റുപ്പിയുടെ വെയിറ്റ് 4 ഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലേബല് കറൻസിയാണ്. ഇത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മോഡലാണ്. So if a model is trained in tagging the feature
weights of the coin with the target, that is currency. The trained model can be further used to identify a coin based on its weight. Labeled input data and produce output to classify them as dogs and cats. പട്ടിയും പൂച്ചയായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. ആ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത പട്ടിയുടെ മുഖവും പൂച്ചയുടെ മുഖവും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് you can see that the model learns from the training data and then applies the same knowledge to test data. Unsupervised learning. An unsupervised learning model works on unlabeled data set. ഒരു തന്നെത്താൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് കാണിച്ചത്. This means that the data which is fed to the machine is random and there is possibility that the person who is training the model does not have any information regarding it. അപ്പൊ ഡേറ്റയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. The unsupervised learning models are used to identify a relationship, pattern and trends. ഇതിനാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Out of the data which is fed into it, it helps the user in understanding what the data is about and what are the major features identified by the machine. 1000 പട്ടിയുടെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊന്ന് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാവോ? Model and would train the machine it. After training, the machine would come up with the patterns which it was able to identify out of it. The machine might come up with a pattern which are already known to the user, like color, or it might even come up with something very unusual like the unsupervised learning is a type of learning without any guidance. A child learning to swim of his own without any supervision. Here the child is the model trying to discover ways and technique to swim, and the swimming pool is similar to the unknown data. Swimming pool ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് unknown ഡേറ്റയാണ്. The machine is responsible to discover patterns, similarities and differences on its own based on unlabeled data sets. In unsupervised learning, in example, assume that we have customer database with the records of products whatever a period. Now you, being the marketing manager, decide to send a grocery offer message to those customers who buys grocery regularly. Note that there was no customer labeled as grocery shoppers and non-grocery shopper. Model could discover patterns on its own. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അവിടെ ആ ഗ്രോസറി ഷോപ്പറും നോൺ ഗ്രോസറി ഷോപ്പും തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട്, ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In this example shown in the image, the model has to process information without any labels. അതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിന്റെ പ്രസക്തിയാണ്. All cats have been grouped into cluster 1, all dogs have been grouped into cluster 2. നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐഡന്റിഫൈ യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇൻ എ പിക്ചർ ഫ്രം ആൻ ആൽബം ഓഫ് ടാഗ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് supervised, unsupervised. In a supervised learning, here social media platform is using tagged photos to recognize the person. Therefore, the tagged photos become the label of the picture, and we know that when the machine is learning from label data, it is supervised learning. അപ്പോൾ ചില വാച്ച് ഹിസ്റ്ററിന്ന് OTT platform recommendations. In a supervised learning, OTT platform like Netflix, Pandora and Spotify do all the time. They collect the songs, movies that you like already, evaluate the feature based on your like, dislike, and then recommend new movies or songs based on similar features. Analyze bank data for suspicious looking transaction, flag the fraud transaction. It is unsupervised learning. In this case,
Suspicious transactions are not defined. Hence, there is no labels of fraud or not fraud. The model tries to identify outliers by looking to anomalous transaction flags, the mass fraud. Supervised learning ഇന്റെയും unsupervised learning ഇന്റെയും വ്യത്യാസം ഇത് ലേബലാണ് മറ്റ് അൺലേബലാണ്. ഇത് ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രൈസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഫാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്. നമുക്ക് അൺനോൺ ഡേറ്റ patterns with the data like making sense of large number of observations, experimental device. Computing power required is similar as clean labeled data. The computing power required is more complex as unsorted and messy data is used as input. കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ റിക്വയർസ് സിമ്പിളർ, മറ്റത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ്. The learning approach enables the computer to make serious decisions, maximize the reward metrics for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. Reward based ആണ്. ശരിയാണെങ്കിൽ ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. Reinforcement is a type of learning in which a machine learns to perform tasks through a repeated trial and error. Provide an image apple to the machine, ask the machine to predict it. The machine first predicts it is cherry, and you give a negative feedback to disconnect. Now the machine learns that it is not a cherry. For supervised learning and unsupervised learning, you need to have a pretty good idea of the data that you have, what is going on, and how to solve the problem. However, you will frequently encounter situations where you have to deal with a large complex problem space. You may need to respond to unforeseen environment, and you don't have sufficient data on the specific scenario. The environment may change, hence your system needs to be adaptive. Reinforcement learning will be important because it does not require a lot of pre-existing knowledge or data to provide useful solution. Appo a difference paranju. A learns to park. DeepMind AI learned how to walk. Summary of ML models. Supervised learning models are used if we want to determine relationship through training. Unsupervised learning models are used when we want to discover new patterns from data. Reinforcement models are used when we want to implement machine learning through reward mechanism. നമ്മളിത് 2-3 തവണ ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാ. ML മോഡൽസിലാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരുന്നത്. Supervised learning determine relationship through training. Unsupervised discovering new patterns. Reinforcement learn by rewarding actions. Subcategories supervised learning classification regression. Classification model here the data is classified according to the labels. For example, in the grading system, students are classified on the basis of grades they obtain with respect to their marks and objectives. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുക. A+ കിട്ടിയവർ ഒരു ഭാഗം A കിട്ടിയത് അത് അങ്ങനെ തരംതിരിക്കില്ല. Examples of classification model. In this case, the model will be trained on historical weather data and includes temperature information labeled as not or cold. The model would learn the patterns that differentiate hot or cold weather based on factors like location, season, high and low temperature, humidity.
When presented with the weather data for tomorrow, the trained classification model would analyze these factors and predict the most likely category, hot or cold weather tomorrow. അപ്പോ സ്പാമിന്റെ കാര്യം ഇമെയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ ഇൻബോക്സ്. In modern day, email classifiers identify if the email is a spam and have evolved. Spam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്, നമ്മൾ വിളിക്കാതെ എത്തുന്ന മെയിലുകളാണ്. And other categories such as social, advertisement, notification, etc. Similar models are increasingly being used in messaging applications. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് regression മോഡലാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽസ് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് regression മോഡലിലേക്ക് പോകാം. Such models work on continuous data. For example, if you wish to predict your next salary, then you would put in the data of your previous salary. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Regression algorithm predict a continuous value based on input variable. A continuous value is an example and temperature, price, income, age, etc. Examples of regression model. Temperature is continuous variable, meaning it can take on any value within a range. ഇതിൽ predicting the price of house. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്റൂംസ്, കാർപ്പറ്റ് സൈസ്, carriage area. ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൈസ്, ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇതില് years of service. Artificial network association used car predicting. ആ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു നമ്മള് whether a customer eligible for a bank loan or not. അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ല. Since the model is going to predict whether or not the customer is eligible. Predicting whether for next 24 hours. It's a regression because predicting whether for next 24 hours will be continuous range. പിന്നെ subcategories of unsupervised learning model. അതിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മോഡൽ ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ട്. Clustering is a process of dividing the data points into different groups or clusters based on their similarity between them. അതാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. In this example, we have input data with no class labels, unlabeled data, and this input data comprise birds and animals. Note that even though there was no class labels, the unsupervised learning model was able to divide the data into two clusters based on cluster. അങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലസ്റ്ററിംഗും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Classification uses predefined classes. Clustering finds similarities between objects and place them in same cluster, and it differentiated them from objects in other clusters. Clustering an example, Jim enjoys listening to music. Jim likes to listen to music have slow tempo and a soft intensity,
whereas he dislikes songs having fast tempo and high intensity. പിന്നെ clustering. Jim enjoys listening to music. Jim takes a listen to music having slow tempo. Grouped all the songs having slow tempo and soft intensity, one cluster that he likes. Association rules, unsupervised learning method that is used to find interesting relationship between variables from the database. Customer buy bread, butter and milk. Customer B buys rice, bread, and butter. Based on the purchase pattern of customer A and B, can you predict any customer X who buys bread will almost probably buy butter or predict ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Based on the purchase pattern of other customers, we can predict that there is high probability that any customer X who buys bread will most probably buy butter. Based on the purchase pattern of other customers, we can predict that there is a high probability that any customer X who buys bread will most probably buy butter. Meaningful association can be useful to recommend item to customers. This is called association rule. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ താഴെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും കൺവല്യൂഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും വന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ CNN എന്താന്ന് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽഡ് ഓൺ ദി ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ മിമിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദി പ്രോഗ്രാമർ. പ്രോഗ്രാമറിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാതെ. എവരി ന്യൂറൽ network node is essentially a machine learning algorithm. It is useful when solving problem for which data set is very large. Convolution neural network is a deep learning algorithm which can take in and out input image, assign importance to various aspect object in the image and be able to differentiate one from the other. Artificial neural networks. Okay, artificial neural networks. അപ്പോൾ നമസ്തേ. ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പറയാം. നിർത്തുകയാണ്.